ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവബിൾ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്, intentionally kept brief because I feel it's better to discuss about one topic at a time and give it the attention it deserves. Everything I share here comes from my own job search, my own experiences, observations, mistakes, lessons and insights. My hope is simply that something I learned along the way might be useful to someone else on their journey. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിഷ്വൽസും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം പല സമയത്തും വിഷ്വൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. And I always want to say this: take what helps you, ignore what doesn't, and always follow what suits your path. I am not claiming to have all the answers. Every job search journey is different, every person is different, and every situation is different. These are simply thoughts, experiences, and insights shared with a genuine intention that they may help someone move one step closer to their goal. So, if anyone wants to get in touch, and the email is writetourish.nz@gmail.com. I'll be more than happy to help when I have a moment. So feel free to reach out whenever you want. So അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. Let's go. Most job seekers spend a lot of time trying to apply for jobs and hoping recruiters somehow discover them. Recruiter mapping എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ takes a completely different approach. Recruiter mapping is the process of identifying, organizing and building relationship with recruiters who regularly recruit for your target roles and industries. So instead of saying like, I will apply and hope someone notices me, you intentionally identify the recruiters who work in your field, then build your visibility, you create relationships, you stay connected, and over time you create opportunities. The key thing to understand is this: recruiter mapping is not about asking recruiters for jobs. It is about building professional relationships that may create opportunities later. Think of it as like planting seeds today so opportunities can grow tomorrow. ഈ മെത്തേഡ് ഞാൻ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മെത്തേഡ് ഞാൻ എൻ്റെ ജോബ് സെർച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ ചില ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ജോബ് സെർച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ജോബ് സെർച്ചിൽ ഞാൻ ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജോലിക്ക് വേണ്ടി തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും തപ്പുന്നത്. പക്ഷേ വി മൈറ്റ് വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് സർട്ടൺ റിക്രൂട്ടേഴ്സ് who recruit actively in our area. Say for example, ഞാനിപ്പോൾ QA ആണ്, ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. QAക്ക് മാത്രം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില സ്പെസിഫിക് റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. വൈക്കാട്ടിലുണ്ട്, ഓക്ലൻഡിലുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് ടച്ചിൽ നമുക്ക് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ദം, ഗെറ്റ് ഇൻ ടു സം ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദം, I think this really helps in future. So I have tried recruiter mapping strategy in the past to find my role. അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അവരുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്സ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് കിട്ടുന്ന രീതി. സോ ഇത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. അപ്പം ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻസിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്ത എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടിയാണ്. he was in an accounting field and he didn't had too much of an experience. So experience വളരെ കുറവാണ് and he was looking for roles. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ ജോബ് സെർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും റിജക്ഷൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. And suddenly we started thinking, why don't we find industry experts for യുവർ ഡൊമൈൻ ഇൻ വൈക്കാട്ടോ ഏരിയ. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊരു ഹണ്ടിങ് ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു ദർ ആർ എ കപ്പിൾ ഓഫ് റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ഹു ആർ ഇൻ ദ വൈക്കാട്ടോ റീജിയൻ ഹു സ്പെസിഫിക്കലി പ്രൊവൈഡ്സ് അക്കൗണ്ടന്റ് ടു ബിഗ് കമ്പനീസ്. അങ്ങനെ വി ഫൗണ്ട് എ ഫ്യൂ, ലൈക്ക് 2 or 3, 2-3 പേരെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പതുക്കെ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ അയച്ച് അവരുമായിട്ട് ഒരു കോഫി ചാറ്റ്സ് ഒക്കെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് പതുക്കെ അവരുമായിട്ടൊരു കണക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി. ആൻഡ് ഹി മെയ്ഡ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ദിസ് ഗൈ ആൻഡ് ദിസ് ഗൈ liked him because he was already prepared. അവനുമായിട്ടൊരു നല്ല ഓണസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ മേക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഫോളോ അപ്പ് മെയിൽസ് ഒക്കെ അയച്ച് നല്ലൊരു കണക്ഷൻ മേക്ക് ചെയ്തു. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് he started bringing in opportunities because they started getting into a very good relationship, like a good recruiter and an job seeker relationship ആയി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് he started finding opportunities that were relevant to him. Trust me, he got his role through recruiter mapping because we found a specific recruiter we wanted to talk.
We found that recruiter, we talked to him, we maintained that relationship, and suddenly this recruiter started finding opportunities for him. So അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജി ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻസിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ അവർ പറയും അയ്യോ ഇവിടെ റോൾസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഡൊമൈനിൽ ഇവിടെ റോൾസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ട്. എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും എല്ലാ നാട്ടിലും സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ന്യൂസിലാൻഡിൽ കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ മാൻ പവറിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ചില സ്പെസിഫിക് റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ചില സ്പെസിഫിക് ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പെർട്സ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഓട്ടോമേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഐ ക്യാൻ സീ ദർ ആർ സ്പെസിഫിക് റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ഹൂ ഓൺലി റിക്രൂട്ട് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റേഴ്സ്. അങ്ങനെയുള്ള 2-3 റിക്രൂട്ടർ നമ്മുടെ പൈപ്പ് ലൈനിലുണ്ടെങ്കിൽ opportunities comes really fast. I am going to tell why recruiter mapping helps. First, it helps you find hidden opportunities. Many roles are never advertised immediately. Sometimes recruiters already have a list of candidates, just like me being in their list. Sometimes roles are shared within recruiter networks before they even reach job boards. The more recruiters know you, the more likely are you to hear about opportunities early. Secondly, recruiter mapping increases your visibility. Recruiter remembers candidates they see repeatedly, not because those candidates constantly ask for jobs, but because they remain visible. They remain professionally visible through professional conversations, networking, LinkedIn activity, and industry engagement. And familiarity creates recognition. Recognition creates what? Trust. And trust often creates opportunities. The third reason of why recruiter mapping works. Recruiter mapping creates long-term opportunities. A recruiter may not have the perfect role today. നമുക്ക് ഇന്ന് വേണ്ട റോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. But they may remember you next month. And if you are keeping in touch with him actively, like a professional connection, 6 months later or even an year from now, many career opportunities will arrive because someone remembered your name at the right moment. Fourth reason, recruiters can help you understand the market. They often know hiring trends. മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ട്രെൻഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൂൾ അറിയത്തില്ലേ, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. when you specifically find industry experts, they have a lot of information to share with us as well. They often know about hiring trends, they know about salary expectations, they know about skills which are in demand like tools for me, they know about emerging technologies, they know about marketing conditions. Those insights can help you make better career decisions. And finally, recruiter mapping helps build genuine professional relationships. The goal isn't about can you get me a job. The goal is let us build a professional relationship, because relationship often creates opportunities naturally. ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു റിക്രൂട്ടർ മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം? Now let's talk about how to actually build one. Step 1 is to identifying relevant recruiters. Look for recruiters who regularly recruit for your target roles. So for example, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, I'm in QA. Look for recruiters who recruit around test automation, business analysis, software engineering. Find recruiters who specialize in those areas. ഇനി ഇതല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. There are specific consultancies who focus only on testers. There are specific consultancies who only focus on devs and testers. So we need to find them. Recruiter mapping use നമുക്കിത് find ചെയ്യാൻ പറ്റും. Step 2 is about, once we have identified a set of recruiters and set of companies, step 2 is about organizing them. Create a simple spreadsheet. Track using the recruiter name, the company, specialization, the LinkedIn profile, ലാസ്റ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നോട്ട്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേന് വി വിൽ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ബി ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് പീപ്പിൾ. അപ്പം മാത്രമല്ല നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരാളുമായിട്ട് എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അഗ്രസീവായിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവരെ അനോയ് ചെയ്യത്തുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. പറഞ്ഞ മനസ്സിലല്ലോ? സോ ഈ ലിസ്റ്റ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് യു സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ലേൺ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ യുവർ കണക്ഷൻസ്. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് യുവർ recruitment map. So once you have created your recruiter map, the step 3 is about following their content. Pay attention to their job post, follow them in LinkedIn, have a look on the hiring updates, industry discussions, market insights. You are learning about the market while you are staying visible. So step 4 is about building visibility before sending messages. Many people make the mistake of reaching out before anyone knows who they are. Instead, you try following recruiters, comment thoughtfully, engage consistently, and share relevant content. So build familiarity first before you start trying to reach out to them. Step 5 is about starting conversations.
You know, keep your conversation very professional, keep it very genuine, ask smart questions, show curiosity, and add value wherever possible. Avoid opening with, can you get me a job? That is not relationship building. I have talked about this in the past many times. Don't ask like, can you refer me? Can you get me a job? That is just not relationship building. That is a transaction. നമ്മളൊരു ഫേവർ ചോദിക്കുകയാണ്. Step 6 is about staying connected. Relationships grow over time. Occasionally you share your certifications, your projects, your new skills, your career milestones. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. Small updates keep you visible without becoming annoying. Remember, the most important thing is about the goal isn't constant contact. The goal is about meaningful contact. ശരിയല്ലേ? So, in this final visual, I'm just showing you how this really works in real life. ആദ്യം തന്നെ we are discovering recruiters in the industry. You search and find recruiters, you specialize in your domain. Then you create a recruiter map, just like I told before. And in the previous visual, as you can see, when I'm talking about recruiter map, I have put in a small list of how that map needs to looks like. So you organize and create a recruiter map, organize them in a simple map and keep it track. Then you start following recruiter content, which is step 3. You follow their posts and stay updated with their insights. So you're actually we are actually hunting them. So just like recruiters are looking for us, we are looking for them. Then you slowly start making some LinkedIn engagement, like you start putting some comments. Not small comments like this. You can share your insights as well if you want. Short comments in our like okay idam pattathullu, and that shows visibility. Even that's fine. Step 5 is like build visibility. You start sharing your knowledge, post your updates and add value. You share your knowledge and build your professional presence. So first 5 steps ninge manasilayallo. Step 6, brief professional conversation, like thank you for your comment for the post, let's stay in touch and things like that. Step 7 is staying connected. You share about your recent certifications, your completed project, your new skills learned, and your career update. Time slowly goes by and months pass. You stay consistent and focused on growth. And slowly when a new role appears, that is a perfect match for you. Recruiters will remember you because you have been active, you have been consistent, and you have stayed in touch with them. And the recruiter thinks that this person is a good fit to them. It might be a role that has come into the recruiter network, and they will refer you. And finally, the final part is like the interview invitation appears. So ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മാപ്പ് work ചെയ്യുന്നത്. So finally what I wanted to say is like, usually candidates ഒക്കെ റിക്രൂട്ടേഴ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. Strategic candidates build recruiter relationships before they need one, because the best opportunities often go to the people who are remembered when the opportunity appears. So start building your relationships today, create your opportunities for tomorrow. And when you create opportunities, one of those potential opportunities will turn it into your real dream job. And this is how this works. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. This is it. Thank you. Hope this helps. Small steps, big wins.